15th of September 2025. We all will meditate together in this evening session. After that, there will be sharing experience or question and answer. (15 tháng 9 năm 2025), chúng ta sẽ cùng nhau thực hành thiền trong buổi chiều hôm nay. Sau đó sẽ là phần chia sẻ kinh nghiệm và hỏi đáp với Ngài Thiền Sư. We all need to detach from
oneself or one person, one thing, one time and one place. Especially from the mind we are using now. Using with attachment is wrong. Using only with detachment from self is right. Only when there is detachment, from self, using self will be using only. In order to detach from self, we should accept selflessness or ever-changing impermanent nature. Both of self and selflessness are to be using only. Without rejecting and attaching. Tất cả chúng ta cần phải xả ly khỏi chính mình như là một con người, một điều gì đó, không gian và thời gian. Đặc biệt là xả ly ở trong tâm, cái tâm mà chúng ta đang sử dụng bây giờ. Tất cả sử dụng với sự dính mắc là sai lầm. Chỉ có sử dụng với xả ly khỏi bản ngã của mình là đúng đắn. Chỉ khi có xả ly khỏi bản ngã, sử dụng bản ngã với tư cách chỉ là sử dụng mà thôi, để có thể xả ly khỏi chính bản thân mình tự ngã, thì chúng ta sẽ có thể chấp nhận được về vô ngã hoặc là sự thay đổi vô thường. Cả bản ngã và vô ngã đều chỉ là để sử dụng mà thôi,
không có chối bỏ và dính mắc. Concern with self. All living beings, including Buddha, cannot escape from. Old age, sickness, and death. Both of body and mind are suffering. From problems, difficulties. Stress, worry, fear. The only things we can do is detachment from both suffering of body and mind. Liên quan đến tự ngã, tất cả chúng sanh ngoại trừ và ngay cả Đức Phật thì cũng không thể nào thoát khỏi
tuổi già, bệnh tật và cái chết. Cả thân thể và tâm trí này đều là phải chịu đựng những cái vấn đề, những khó khăn, những sự căng thẳng, lo lắng, buồn phiền, sợ hãi. Và điều mà chúng ta có thể làm là xả ly khỏi tất cả những sự chịu đựng này ở trong thân và tâm. The more we pay attention on body and mind, there will be more attachment. Detachment is not paying attention to both of body and mind with the knowing of ever-changing, selfless, impermanent nature. Chúng ta càng chú ý vào cơ thể cũng như tâm trí thì chúng ta sẽ càng có nhiều dính mắc. Xả ly chính là không chú ý, tập trung vào thân thể và tâm trí với cái hiểu rằng đây là vô ngã, vô thường.
accepting or knowing everyone or everything is nothing is more easy, but this knowing is not enough to detach from self. Accepting or knowing nothing is everyone or everything is more difficult, but more easy to detach from self. Only by knowing ourselves as nothing, we cannot be everything. Only when accepting or knowing nothing instead of something or someone concerned with us, we can be everyone. We can have everything. The power of self or someone or something is limited. The power of selflessness or nothingness or ever-changing impermanent nature is limitless.
Vì chấp nhận hoặc là hiểu biết mọi người, mọi vật như là không là gì cả thì nó dễ hiểu. Nhưng cái sự hiểu biết này nó chưa là đầy đủ để có thể xả ly khỏi tự ngã. Vì chấp nhận hoặc là hiểu biết rằng không có gì chính là tất cả mọi người, là mọi thứ, thì nó khó hiểu hơn. Nhưng đây chính là cách dễ dàng hơn để xả ly khỏi tự ngã. Chỉ có bằng hiểu biết chính chúng ta như là không là điều gì cả, thì chúng ta không thể có thể là mọi thứ. Chỉ khi nào chúng ta chấp nhận hoặc hiểu biết rằng không là gì cả, mà mọi thứ nó chỉ là cái gì đó hoặc ai đó liên quan đến việc sử dụng, liên quan đến chúng ta, thì như đó chúng ta có thể là tất cả mọi người, chúng ta có thể là tất cả mọi thứ. Sức mạnh của tự ngã hay là ai đó hoặc điều gì đó thì nó hữu hạn. Còn sức mạnh của vô ngã hay là không có điều gì cả, hay là sự thay đổi vô thường thì nó là vô hạn. Our own position is our karma. Done by our physical, verbal, mental action in the past and present. If we do good, we will receive good. If we do evil, we will receive evil. Vị trí hiện tại của chúng ta chính là do nghiệp lực chúng ta đã tạo qua thân khẩu ý trong quá khứ và hiện tại này. Nếu chúng ta làm thiện thì chúng ta sẽ nhận được quả lành. Nếu chúng ta làm ác thì chúng ta sẽ nhận được quả xấu ác. Defilements, karma and results are the cycle that binds us in the realm of existence. As long as our perfection or parami are not yet complete, we still must face defilements.
create karma and reap its result. Thus, the journey of life becomes endless without knowing where it begins, continues, or ends. If one is born without a goal, life will even more unstable and dangerous. Having a clear goal that we are born to cultivate perfection is like a crystal armor that protects us. When we hold this firmly in our hearts, every crisis becomes an opportunity to build merit. Every breath we take has value. Every day that passes is filled with wholesome deeds. And this will lead us to true happiness and fulfillment in life. This is the teaching of Buddha. Phiền não, nghiệp và quả báo là vòng xoáy của bánh xe luân hồi, trói buộc chúng ta trong ba cõi. Chừng nào các ba la mật của chúng ta chưa được viên mãn, chúng ta vẫn phải tiếp tục đối diện với phiền não, tạo tác nghiệp và chịu lãnh quả của nó. Vì vậy, cuộc hành trình trong vòng sinh tử luân hồi này là bất tận, không có khởi đầu, không có tiếp nối hay kết thúc được biết đến. Nếu một người sinh ra mà không có mục tiêu tối hậu, cuộc sống của họ sẽ càng thêm vô định và hiểm nguy. Việc xác định một mục tiêu rõ ràng rằng chúng ta sinh ra là để tu bồi các ba la mật chính là một giáp trụ kim cương bảo hộ chúng ta. Khi kiên định với chí nguyện này trong tâm, mọi nghịch cảnh đều trở thành cơ hội để tích lũy phước báu. Mỗi hơi thở của chúng ta sẽ mang ý nghĩa. Mỗi ngày trôi qua đều được lấp đầy bởi các thiện pháp. Và điều này sẽ dẫn chúng ta đến với Niết Bàn, hạnh phúc tối thượng và sự viên mãn tuyệt đối của đời sống. Đây là lời Phật dạy. Guided meditation is over now. You can share your experience or ask the question. Phần hướng dẫn hành thiền đã kết thúc. Quý vị có thể chia sẻ kinh nghiệm hoặc hỏi đáp với thiền sư.
finished last session with Tura's sharing. Can you explain to us? You were Tura was sharing his experience, and then you were replying to him. And later he will come later on. You ask. You ask. But it comes all the way to me. Please ask me. Already they hear my voice too much. Levada wants that I ask her question from last night. It was about Buddha Dhamma Sangha, so that Sayadaw could explain how we take refuge in them. She could have more understanding of Sangha and Dhamma, and a little less understanding about really how to take refuge in particularly Buddha, but she asked for full explanation to hear. Câu hỏi của sư cô tối hôm qua ngài chưa trả lời, thì bây giờ bạn muốn nhắc lại. Ngày hôm qua sư cô hỏi rằng là Sayadaw có thể giải thích một cách trọn vẹn hơn về việc chúng ta quay về nương tựa ân đức Phật Pháp Tăng. Sư cô có thể hiểu là về ý nghĩa của việc nương tựa Pháp Bảo và Tăng Bảo, nhưng mà sư cô vẫn chưa có cái hiểu rõ ràng là vì ý nghĩa của việc nương tựa quay về với Phật Bảo. Thì không chỉ là hướng giải thích về Phật Bảo, sư cô cũng muốn nghe Sayadaw giải thích về trọn vẹn ý nghĩa của việc quay về nương tựa Phật Pháp Tăng.
I was born in a Buddhist country. I became a Buddhism traditionally. But I was not refugee in Buddha Dhamma and Sangha until I started practicing meditation in 1999. As a Buddhist, I grew up as a student for over 20 years. That's why I know about education. Because of refuging in education. In this way, I became one of the educated person. From 1992 to 1999, I started my own business. In this way, I became a small business owner. That was also refuging in business. Education war and business war are for the student and workers. For businessmen. After that, I became a meditator from 1999 till now. This is Dhamma war. Dhamma war. Not like education and business war. Only in Dhamma war, I can refute in Buddha Dhamma and Sangha. There are many wars, politics, sport, art, music,
But Dhamma is complete. Dhamma is concerned with Buddha and Sangha. Because of doing all kinds of good deeds, by keeping precept and practicing meditation, I could successfully get out of the business world and also from the society, from the because Dhamma is complete because of Buddha and Sangha. Education, business, politics, art, sport, music, all these are not complete. Because not concerned with Buddha and Sangha. Because of practicing meditation, my mind and my life are changing to be better and better. Buddha, Dhamma, and Sangha are really educating. And encouraging. To develop our intelligence and ability. In the beginning, I practice meditation as a businessman. Besides, I did business as a meditator. This is combination between business and meditation.
Before I practice meditation, I used to drive the car as a driver or the owner. When I started practicing meditation, I tried to drive a car as a meditator. Meditation is complete safety in driving a car, meditation is the real profit or money for the businessman also. Meditation is the real power for the politician also. Dhamma or meditation is everything, not something. Because of understanding like this, I don't need to work for money or power. Practicing and teaching meditation by doing all kinds of good deeds and keeping precepts are complete. This is refusing especially in Dhamma, which is concerned with Buddha and Sangha. No need to think about money, power, law and regulation. No need to think about politics. Just need to think about Buddha, Dhamma and Sangha. Just need to stay in monastery or meditation center. No need to stay at home or
in the society. As a nun, now you are also refuging in Buddha Dhamma and Sangha. Meditation center are staying in meditation center and practicing meditation are refuging especially in Dhamma. Practicing meditation are refuging in Dhamma. This year, 2025, 3-month Vasa meditation retreat is here in United States of America. In 2024, there was Vasa retreat in Bodh Gaya, India. In Bodh Gaya, the power of Buddha is really strong. By opening meditation center and conducting meditation retreat for 3 months, refuging Dhamma together with Buddha and Sangha. In Bodh Gaya, there are international Sangha. All different traditions of Buddhism are doing good deeds together in Bodh Gaya. Because of residing in Myanmar, which is Buddhist country, and then practicing and teaching meditation there. I'm dealing with the Sangha who are representing to Buddha and Dhamma also.
Most of them may not be well known like me, but they are fulfilling their parami by doing good deeds. In this way, they are also representing to Buddha, Dhamma and Sangha. They are also refuging in Buddha, Dhamma and Sangha. Dhamma world is really incredible. Amazing. The more we research, the more we can learn. Ordinating as a monk or nun, and then doing good deeds. By staying in one of the monastery or meditation center, refuging Buddha, Dhamma and Sangha. This Dhamma wall is like the hidden wall or secret wall for the people in the society. If they are not doing good deeds like us, they cannot understand. There are many unknown concerned with Buddha, Dhamma and Sangha. Only when we are doing good deeds like this, we can discover more and more.
Tôi được sinh ra trong đất nước Phật giáo. Tôi đã trở thành Phật tử một cách truyền thống. Nhưng tôi đã chưa quy y Phật Pháp Tăng cho đến khi tôi bắt đầu hành thiền vào năm 1999. Là một người Phật tử, tôi đã lớn lên như một người học sinh sinh viên trong vòng 20 năm. Đó là lý do tại sao tôi biết về giáo dục và tôi cũng đã nương tựa vào sự giáo dục. Và theo cách này tôi trở thành một trong những người được giáo dục, có học thức. Từ năm 1992 đến 1999, tôi đã bắt đầu kinh doanh cho riêng mình. Và như vậy tôi trở thành một trong những người chủ của một thương nghiệp nhỏ. Và một cách khác chính là tôi đã nương tựa vào việc kinh doanh buôn bán. Thế giới của giáo dục và thế giới của kinh doanh như là góc độ của một người sinh viên học sinh, hoặc là một người đi làm, hoặc là một người doanh nhân. Sau khi tôi trở thành người hành giả thiền sinh từ năm 1999 đến nay, thì thế giới của tôi chính là thế giới Pháp. Nó không giống như thế giới của giáo dục và kinh doanh. Chỉ có thế giới của Pháp thì mới là nơi mà tôi đã đến nương tựa. Và như vậy thì tôi cũng đã nương tựa vào Phật Pháp Tăng. Có rất nhiều thế giới, ví dụ như thế giới của chính trị, thế giới của thể thao, thế giới của nghệ thuật, thế giới của âm nhạc. Nhưng trong số đó, Pháp mới là trọn vẹn, và Pháp thì liên quan đến Phật Pháp Tăng. Bởi nhờ có làm tất cả các thiện pháp cùng với giữ giới và thực hành thiền, tôi đã có thể thành công trong việc rời bỏ thế giới kinh doanh cũng như là xã hội. Bởi nhờ có Pháp là trọn vẹn, bởi nhờ có Đức Phật và Đức Tăng. Giáo dục, kinh doanh, chính trị, nghệ thuật, thể thao, âm nhạc, tất cả những điều này là không trọn vẹn, bởi vì nó không có liên hệ với Đức Phật và Đức Tăng. Chỉ có hành thiền thì tâm trí và cuộc đời mới có sự thay đổi, trở nên tốt đẹp và tốt đẹp hơn. Phật Pháp Tăng thì thật sự là một sự giáo dục cũng như là một sự động viên để có thể làm tăng trưởng trí thông minh cũng như khả năng của chính mình. Ngay vào thời điểm bắt đầu thực hành thiền, tôi đã thực hành như một người thương nhân. Bên cạnh đó thì tôi cũng làm công việc thương nhân, tôi cũng làm công việc kinh doanh của mình như là một người thiền sư, như một người thiền sinh. Đây là sự kết hợp giữa kinh doanh và thiền tập. Trước khi thực hành thiền thì tôi đã từng lái xe với tư cách là một người chủ xe, với tư cách là một người lái xe. Và khi bắt đầu thực hành thiền thì tôi đã bắt đầu việc lái xe như là một người thiền sinh. Hành thiền thì trọn vẹn, an toàn và ngay cả trong khi lái xe. Hành thiền thì thật sự mang lại những lợi ích hoặc là tiền bạc cho công việc kinh doanh. Hành thiền thật sự rất là có sức mạnh
ngay cả cho đến giới chính trị gia, cũng như là pháp và thiền tập chính là mọi thứ. Không có gì có thể hiểu hơn được điều này, và tôi cũng không cần làm việc cho tiền bạc hoặc là cho quyền lực. Việc thực hành thiền và việc hướng dẫn thiền tập bằng cách làm tất cả mọi thiện pháp có giữ giới thì trọn vẹn. Đây chính là việc nương nhờ quy y, đặc biệt là trong pháp bảo, mà pháp bảo thì có liên quan đến Phật bảo và Tăng bảo. Và như vậy thì tôi cũng không cần phải nghĩ đến tiền bạc hay quyền lực, hay là những quy định, không cần phải nghĩ về chính trị. Chỉ cần có thể nghĩ đến Phật Pháp Tăng. Chỉ cần sống tại tu viện hoặc trường thiền, không cần phải sống ở nhà, không cần phải sống ở trong xã hội. Sư cô hiện tại đã là tu nữ. Sư cô đang quy y, nương tựa vào Phật Pháp Tăng. Và sư cô cũng đang sống trong một trung tâm thiền. Sư cô cũng đang thực hành thiền. Thì điều này có thể nói sư cô đang nương nhờ quy y Phật Pháp bảo. Khóa hạ 3 tháng hành thiền năm 2025 tại đất nước Hoa Kỳ này đang diễn ra. Năm 2024 đã diễn ra một kỳ hạ 3 tháng tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ. Và tại Bồ Đề Đạo Tràng thì sức mạnh của Đức Phật thật sự rất mạnh mẽ. Bằng việc mở trung tâm thiền, cũng giống như là tổ chức khóa tu trong thời gian 3 tháng, đây là cách để nương nhờ ơn đức của Pháp bảo, và như vậy cũng là nương nhờ ơn đức của Phật bảo và Tăng bảo. Tại Bồ Đề Đạo Tràng thì tập thể tăng già quốc tế thực sự đến từ những truyền thống khác nhau, đến từ những pháp môn khác nhau của đạo Phật đang cùng nhau làm phước thiện tại Bồ Đề Đạo Tràng. Bởi nhờ có việc sinh trưởng tại Miến Điện cùng với việc thực hành tại quốc gia này, bên cạnh đó cũng có việc hướng dẫn thiền tập. Tại đây, tôi đã có cơ hội được tiếp cận với rất nhiều quý chư tăng thuộc tăng già Miến Điện, những người đang đại diện cho Đức Phật và Đức Pháp. Có thể rằng trong số quý chư tăng này có những vị không nổi tiếng như tôi, nhưng họ cũng đang cố gắng để có thể đáp ứng được nhu cầu vun bồi ba la mật bằng cách làm tất cả mọi thiện pháp. Và theo cách đó thì chư tăng cũng đang đại diện cho Đức Phật và Đức Pháp cũng như Tăng bảo. Và như vậy thì đây chính là việc nương nhờ quy y Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Thế giới của Pháp bảo thì thật sự rất là tuyệt diệu. Chúng ta càng tìm tòi học hỏi về Pháp thì chúng ta sẽ học được rất nhiều điều bổ ích. Việc xuất gia thọ giới như một chư tăng, chư ni và làm các thiện pháp bằng cách sống tại trung tâm thiền hoặc là các tự viện cũng chính là cách đang nương nhờ vào ân đức Phật Pháp Tăng. Thế giới Pháp thì nó là một thế giới bí mật cho những người đang sống trong xã hội. Nếu như mà họ không có làm những thiện pháp giống như chúng ta thì họ sẽ không hiểu được ý nghĩa như vậy. Thật sự có rất nhiều những cái hiểu liên quan đến Phật Pháp Tăng,
Nhưng mà chỉ khi chúng ta thực hành giống như vậy thì chúng ta mới có thể hiểu rõ, khám phá được nhiều và nhiều hơn về ý nghĩa của Phật Pháp Tăng. Okay, so I wanted to ask a few things. One is, why is the Buddha's presence stronger in Bodh Gaya? Is there like an energy that remains there, or is it because of it being alive in more people's imagination there? And I was also wondering, for example, maybe in the West, less people are attached to, or how important is the Buddha? And like, can you focus just on Dhamma and Sangha? Is that enough? With less emphasis on Buddha, or that's not good or not possible? And the other question I had was, is part of why the Buddha, Dhamma and Sangha are still alive now? Is it part of, because the merits of the Buddha over practicing parami over so long and also in his own lifetime, are we still reaping the rewards of his merits? Just like we are also under the umbrella of your merits, or us, because of your merits we are all able to do good deeds together. Okay. Câu hỏi tiếp theo là tại sao sức mạnh của Phật bảo lại mạnh mẽ ở Bồ Đề Đậu Tràng? Có phải rằng bởi vì có rất là nhiều cái sự hướng tâm của con người về đấy hay không? Hay là câu đơn giản là Đức Phật đã quan trọng như thế nào? Bởi vì ở phương Tây thì cũng có ít người có thể dính mắc vào Đức Phật. Có nên chăng chúng ta chỉ cần tập trung vào Pháp bảo và Tăng bảo thôi? Như vậy có đủ không? Mà ít có sự chú trọng đến Phật bảo thì như vậy có tốt không? Như vậy có thể không? Tại sao Phật Pháp Tăng lại vẫn tồn tại đến bây giờ? Có phải là do phước báu của Đức Phật đã vun bồi ba la mật rất là sâu dày, cho nên sức ảnh hưởng của Ngài vẫn đang tồn tại đến ngày nay?
Ví dụ như chúng tôi đang ở đây thì đang nương nhờ phước báu của Ngài Thiền Sư. Thì bởi vì do có ân đức của Ngài Thiền Sư cho nên chúng ta có khả năng làm phước thiện như vậy. Hiểu như vậy có đúng không? Why the Buddha is stronger power in Bodh Gaya? Is it because of there's more and more people thinking or remembering about the Buddha to make the Buddha become more and more powerful in the mind of the people whenever they think about Buddha? And how important the Buddha is? Is it possible we just focus on Dhamma and Sangha and less focus about Buddha or not? Especially in the West. In the side of the Westerner view, there will be less and less. The power of the Buddha. So one by one. Why the power of the Buddha stronger in Bodh Gaya? Is it because of there's more and more thinking or remembering from the Buddhist or the people to the Buddha to make the Buddha become more and more powerful? But in the West, in the side of the Westerner, there will be less and less thinking about Buddha. So why the Buddha is still powerful in Bodh Gaya? Also about the merits. No, the first question, one by one. Yeah. This was not in this part. This was the last one. Is it right? Okay. Well, they're all combined. Yeah, and then in the other hand, how powerful, how important the Buddha is. Is it possible we just focus on Dhamma and Sangha or not, and less thinking about Buddha? Because see, in the side of the Westerner. And or is it just in Bodh Gaya? Is it just the energy of the Buddha that is stronger, or is it also because of the people that there's alive in their minds? Is there like an energy that still remains in the place? And then yes, the last part with the merits. I like the part about the merits. This is the second question. It's still an assumption why the power of Buddha can be strong in India. Maybe because the merits that Buddha created were as strong, as powerful, as long-lasting that even till now they support. You are combined two questions, two part of her question. In my mind, It is a combined. Okay. Yeah. So This is kind of her idea, her own explanation about why the Buddha power can be strong in Bodh Gaya. And she gave example like we all are under the umbrella of merits of Sayadaw in Tabarwa, and we feel more secure, safe, and more powerful also to do more, to come out of our limits because of his merits. And we also can do more good deeds, and hopefully even when Sayadaw passes away, Tabarwa will be able to continue based on the merits. So maybe same with Buddha.
that what he was doing before, we are still reaping the results of his good, skillful deeds. This is why the power where he was doing this in India might be strong. This was one of the assumptions of Sayadaw also. Or because there are people who are living there and keeping Buddha in their mind. They know, they like remember from generation to generation. They know this, the history related to India. And also, for example, of kind of placing less emphasis on Buddha. For example, I feel like Goenka in particular, he was doing that. He put less emphasis on the Buddha because he wanted to make it international and yeah, he wanted to make it sectarian, non-sectarian. Yeah, so that anyone could practice it. It's a universal technique that you can be Christian or Muslim or atheist, or it doesn't matter, because everyone can breathe, everyone can observe sensations in his technique, or you can use that. Anyone can observe cause and effect, or the Dhamma without. I mean, what is the importance? This is a separate question. Like, how important is it to remember the Buddha or understand the Buddha, and the importance of the Buddha in this thing? Sư cô có nói thêm cái phần giải thích cho câu hỏi. Giống như là pháp môn của ngài thiền sư Goenka thì trong cái phần hướng dẫn của ngài thì ngài không có chủ yếu tập trung vào việc hướng tưởng về Đức Phật nhiều như là một nghi lễ tôn giáo, mà ngài muốn cái pháp môn nó trở thành một cái cách thức để cho mọi người được thiền tập. Và như vậy thì các hành giả phương Tây, phương Đông, các loại hành giả ở các trường phái pháp môn khác nhau có thể dễ dàng tiếp cận được cái việc thực hành, dễ dàng có thể quan sát được các đề mục và đối tượng. Và như vậy thì ngài thiền sư Goenka đã chú trọng vào việc thực hành pháp hơn là những công việc khác. Như vậy thì có cái sự quan trọng nào đây để chúng ta cần phải tưởng nhớ về ân đức Phật không? Tại sao chúng ta cần phải hiểu về Đức Phật, và hoặc là Đức Phật quan trọng như thế nào? Devotion, and I would like to understand more about that as well. Sorry again. The East in the East, like in Vietnam, there is a lot of devotion to the Buddha, and I would like to understand that more. I'm sorry for having many questions all in one, but so I was also just thinking that when we look at in the East, there is so much devotion to the Buddha. I think especially, maybe even and the Sangha, and the Dhamma maybe less, or I'm not sure, but that has a great
I see it has a great effect on the whole society and people's lives and their practice of generosity and different things like that. The devotion is very strong. So I would like to know more about that. Tại vì sư cô là người phương Tây, cho nên là sư cô cảm thấy là vô cùng hoan hỷ khi mà nhìn thấy cái sự cung kính, đặc biệt là của quý Phật tử của phương Đông, giống như Việt Nam thì chúng ta thường rất là thể hiện cái sự tri ân đến Đức Phật và Đức Pháp. Còn sư cô cũng chưa nhìn thấy là cái sự tri ân cũng như cung kính của quý Phật tử đối với chư tăng, chắc là có nhưng mà sư cô chưa thấy. Thì và bên cạnh đó thì Phật tử rất là cung kính và hoan hỷ hộ trì hộ độ trong việc bố thí cúng dường, ví dụ như vậy, những cái hoạt động liên quan đến tôn giáo, và sư cô có thể cảm nhận được nó rất là mạnh mẽ trong tâm của quý Phật tử. Thì sư cô muốn hiểu thêm về tại sao nó lại như vậy, cái góc nhìn đó. Từ viên xin phép. Sa môn Thích Từ Viên con xin phép ngài thiền sư xin chào tất cả quý vị chư tăng ni và quý thí chủ và thiện nam tín nữ, và xin chào ni cô. Về lĩnh vực này thì Từ Viên xin phép trình bày như vậy. Phật giáo chúng ta là một tôn giáo, nhưng Đức Phật không phải là một đấng cứu thế, không phải là một đấng thần linh, cho nên Đức Phật không có ban phước hay là giáng họa cho bất cứ ai hết. Và trong kinh Phật, Đức Phật nói rất là rõ ràng, có 4 điều Đức Phật không làm được. Thứ nhất là nhân quả của người nào người đó hưởng, người đó chịu. Đức Phật không có làm được cái gì về vấn đề nhân quả của con người. Đề thứ hai là trí tuệ của con người, là phải do trải nghiệm, do tu học mà có được, mà thành được. Chứ Đức Phật cũng không có ban trí tuệ được cho ai hết. Và thứ ba là cái duyên. Những cái người là có duyên á mới gặp được Đức Phật, rồi mới gieo duyên giữa nhau với Đức Phật.
Còn nếu không có duyên thì Đức Phật cũng không gặp được, mà người đó cũng không gặp được Đức Phật. Và cuối cùng Đức Phật không phải là thần thánh gì mà giáng họa hay là ban phước lành hay bất cứ cho ai. Cho nên vừa rồi đó mà thiền sư nói rằng khi thiền sư ở Bồ Đề Đạo Tràng, tức là đất Phật, nơi mà Đức Phật ngồi dưới gốc cây Bồ Đề và giác ngộ, tìm được chân lý tứ diệu đế và đường bát chánh đạo để thực hiện. Và thế hệ chúng ta từ tổ sư, các tổ sư cho tới chúng ta bây giờ, lấy cái đó làm cái nơi để mà tưởng nhớ và đến để mà chiêm nghiệm. Thì thành ra đó, khi mà chúng ta tới Bồ Đề Đạo Tràng thì chúng ta cảm thấy là có, như hồi nãy sư cô cũng nói, là có cái năng lượng, một cái từ trường đó, tự nhiên có cái từ trường nó rộng ra, nó lãng ra. Và khi mình bước tới đó mình cảm thấy nó khác hơn là mình ở một cái nơi khác mình đến. Nó khác hẳn à. Thế là từ cái cổng Bồ Đề Đạo Tràng, khi quý vị mà bước tới cái cổng thôi, quý vị không thấy gì hết, thấy cũng bình thường cái gì hết. Quý vị mà bước vào cái cổng rồi, và cũng bắt đầu đi tới cái gốc cây Bồ Đề á, thì tự nhiên có thể mỗi người sẽ có cảm nhận khác nhau thế nào đó, mạnh hay là nhẹ hay là nóng hay thế nào đó, thì chắc chắn là hầu như tất cả 100% mọi người phát biểu á, đều cảm thấy một cái từ trường rồi đó, nó hút vô mình. Thì vừa rồi tôi ở 5 tháng ở Ấn Độ. Tôi ở 5 tháng suốt cái thời kỳ An Cư Kiết Hạ bên đó. Và tôi cũng ở là tất cả là coi như 10 cái chùa. Trong đó có là của chùa Ấn Độ nè, chùa Thái Lan nè, chùa Bangladesh nè, chùa Sri Lanka nè, và có cả đến chùa của thiền sư nữa là chùa Miến Điện là Myanmar đó. Và đặc biệt á, ở Ấn Độ hiện nay á, chỉ có tông phái mà bên Miến Điện á, của thiền sư á, là có tổ chức đi khất thực hàng ngày thôi. Còn lại là tất cả các tông phái khác, các chùa khác là không có còn khất thực như chúng ta làm hàng sáng mỗi ngày nữa. Đó là một cái lạ, rất là lạ. Thì chính vì vậy á, nên tôi muốn góp ý ở đây với sư cô á, là như hồi nãy mà thiền sư nói rằng là khi thiền sư đó nó có một cái gì đó, cái năng lượng không? Cái năng lượng đó là như vậy đó. Chứ ở đó không phải là như cô tưởng là một cái gì đó là nó tâm linh, hay là nó là có cái gì mà gọi là bùa phép cái gì, gọi là không phải, nó tâm linh hay là có cái phép gì đó, một cái phép gì mà để ai mà tước tới đó là được hưởng được cái phép lành vậy đó, không có. Quý vị biết ở đó nhiều khi tới mức độ rồi nè, mà cái này á ai cũng biết là không phải, là mê tín thôi cái gì đó, nhưng mà ta vẫn làm. Là vì biết làm sao, là ngay gốc cây Bồ Đề á, nơi Đức Phật ngồi đó, thì có một đó, thì người ta rào lại rồi. Hiện nay đó là người ta rào lại, ta làm hàng rào, làm xây tường rào đây làm quà. Và chung quanh nó cũng có những cây Bồ Đề nữa, cũng có cây Bồ Đề, và cũng lấy chiếc từ cái gốc cây đó mang ra đặt khắp một vòng vậy đó, 7 chỗ, 7 cái cây Bồ Đề chung quanh cái cây Bồ Đề chính đó. Là sao quý vị biết không? Tại Đức Phật ngồi đó là 49 ngày. Thì 49 ngày tức là 7 tuần đúng không ạ? 7 tuần. Do vậy cho nên đó, người ta mới đặt 7 gốc cây Bồ Đề ở từng chung quanh cái cây Bồ Đề chính đó. Nhưng mà tất cả mọi người đến đó chỉ đi tới cái gốc cây Bồ Đề chính thôi, và ngồi đó, đứng đó chờ
để mà từng cái lá bồ đề rụng xuống, rớt xuống và nhặt, giữ làm kỷ niệm, cất, xem như là linh thiêng. Cái này mới là chính. Còn mấy cái lá bồ đề và chung quanh 7 cây kia không ai thèm nhặt hết, rớt đầy rụng rồi, thành rác. Trong khi cái 7 cây đó là chiết từ cái gốc này, đúng không ạ? Do vậy á, với từ viên tôi á, cái đó là vấn đề chúng ta kiểu như là nói mê tín thì nó hơi quá, phải không? Mê tín thì cũng không phải là mê tín đâu, nhưng mà hơi quá là kiểu như là thấy người ta làm vậy thì theo vậy, bất chước thế làm theo. Rồi cái thứ hai nữa gì biết không, là ở đó người ta xây một cái bậc, hai cái bậc thềm á, đặt là 2 cái dấu chân của Đức Phật ngồi đó, đó là và chung quanh cũng có nhiều cái bước chân Đức Phật mà không ai tới đó mà rờ vô rồi cúi đầu đập đầu vô cái đất đó vậy. Chỉ tới 2 cái đó là giành nhau nha, giành nhau đứng xếp hàng và giành nhau để hưởng cái năng lượng đó, hưởng cái phước lành đó. Và thật ra cái đó thì tôi xin thưa quý vị á, chúng tôi là tu sĩ, đúng không ạ? Thì khi tôi tới đó thì mình cũng đến cũng làm như người ta, nhưng mà không phải là như mọi người là với tất cả gọi là một cái gì gọi là giống như vậy. Sư cô nói là cung kính á, thấy ngạc nhiên quá, tại sao người ta cung kính Đức Phật vậy, rồi có cung kính tăng không? Thì nãy tất cả quý vị cũng thấy rồi, gì quý vị thấy tất cả mà trong quý sư thầy mà ở đây đó, khi mà bước vô đây, có người thì quỳ lại Đức Phật trước, rồi sau đó mới quỳ lại thiền sư, đúng không ạ? Mỗi lần mà khi quý vị đó mà sư thầy đứng lên là đi ra đó là cũng phải quỳ lại thiền sư hết, đúng không ạ? Như vậy là cung kính thiền sư là tăng đấy, thiền sư là tăng, đúng không? Đó là cung kính đó sư cô. Do vậy á, cho nên là mở trở cái câu hỏi này với lại cái trải nghiệm của sư cô á, và với lại là để thiền sư có nói đó, thì tôi có thể tóm tắt với sư cô, với quý vị cùng tất cả là đại chúng này, là tất cả những gì chúng ta hiện nay á, đang đi theo con đường của Đức Phật dạy, tức là con đường Đức Phật là con người như chúng ta, con người lịch sử đàng hoàng, đúng không ạ? Đức Phật là con người có lịch sử đàng hoàng như chúng ta thôi, và để lại cho chúng ta những cái bài học để chúng ta học và chúng ta tu. Chứ thật ra Đức Phật không có ban phép nào cho chúng ta ở đây hết, không có ban phép nào cho chúng ta. Còn sự cung kính thì quý vị cũng đương nhiên biết rồi, chúng ta thường gọi Đức Phật là từ phụ mà, đúng không? Từ phụ là người cha hiền, đúng không? Người cha hiền. Mình cung kính Đức Phật, mình cung kính Đức cha mẹ mình như thế nào thì mình mới cung kính Đức Phật như vậy. Và Đức Phật cũng đã nói rất là rõ ràng mà trong kinh pháp chúng ta cũng nói rất rõ ràng, đúng không ạ? Tứ trọng ân, đúng không ạ? Đức Phật dạy đàng hoàng á. Thứ nhất là cha mẹ, đúng không ạ? Thứ hai mới tới thầy tổ, rồi thứ ba mới tới là tổ quốc, thứ tư mới tới là đại chúng chúng sanh. Cho nên cha mẹ của chúng ta còn hơn cái Đức Phật đó. Đức Phật dạy nha, cái này là lời Đức Phật dạy. Do đó thưa sư cô á, là vấn đề mà cung kính tăng ở đây á, là xem như là tăng hiện nay giống như là truyền thừa lại những cái gì Đức Phật đã tạo ra. Bên ta mới gọi là tam bảo vậy đó. Tam bảo tức là 3 cái của quý giá nhất, là tam bảo là Phật, Pháp và Tăng. Vâng, xin hết rồi ạ. Vâng ạ. Dear Sayadaw, I would like to ask your permission to share about my understanding.
Buddhism is one of the religions. But the Buddha is not the God or the savior. Buddha, he didn't give any merit to you, or he didn't do any harmful to you. So there's four things the Buddha could not be able to do for you. The first is cause and effect, or everyone, you are the owner of your karma. The Buddha cannot be able to take responsibility for you. The second is wisdom, a right understanding. You are the one who need to experience by your own practice to get enlightened or the real wisdom for yourself. The Buddha may not be able to do it for you. The third is condition. The Buddha said, if you have enough merit to be able to meet the Buddha, or your paramis fulfill enough, you could be able to see the Buddha. It's the same to you. You have the enough good condition so you can see the Buddha, or the Buddha could be able to see you. So not everyone could see Buddha. Then the last one is the Buddha is not the God or the savior who could be able to take any responsibility for your safety or your harmfulness. The Buddha doesn't do any harmful to you. So you could remember what Sayadaw said to you. When Sayadaw was in Bodh Gaya, Sayadaw could be able to feel the stronger power of the Buddha. Because the Bodh Gaya is the place the Bodhisattva got enlightened, we call the Buddha. And that is the place the Buddha gave the teaching of Four Noble Truths or Eightfold Path to be able to teach you how to practice in the right way. So the Bodh Gaya is the place to remember and or to pay homage or to show our gratitude to the Buddha, the great teacher. So we are remembering to the Buddha, to the Bodh Gaya. It means we are remembering to the Buddha. So the Bodh Gaya is not only the place to do the remembering only, to worshipping the Buddha only. Like Sally said, Sally could feel the special energy from Bodh Gaya. Yeah, it's like that. It could not compare to any other places, religions or area in the world. You could imagine for those who used to visit Mahavihara Bodh Gaya. So the way when you enter, before you enter the entrance gate of Mahavihara
Bodh Gaya. Nothing special. It's just one of the temple and outside things like this. But the moment when you enter the entrance gate, go through to the Bodh Gaya, you could be able to feel many special, differently moments. So, in the other hand, I would like to say everyone could feel something special, different. It depends on how you could contemplate yourself when you enter that place. It's not normal. And it's sure most of the people, maybe 100% of visitors, they could be able to feel it. Some people could feel very strong. Some people cry. Some people feel very light. Some people feel the heat inside. Or some people have different action and reaction. I just one of the people who came back from Bodh Gaya recently. I spent 5 months continuously to do meditation seriously at Bodh Gaya. I have been to stay around 10 different pagodas, temples or Buddhist places nearby Bodh Gaya to be able to get experience. I used to stay at Indian temple, Thai temple, Bangladesh temple, a Sri Lanka temple, and Tabawa Center, Bodh Gaya. So that's a really amazing, special thing I could be able to see in this modern life. Just only Tabawa Sangha group, they are doing alms every day. I could not be able to see any temple there. The Sangha community are doing the same thing, like doing alms. Look like the Buddha times. So it made me really appreciate to see it. I would like to share to Sally. It's true. When Seattle shared to you, it's really special, stronger energy of the Buddha at Bodh Gaya. It's true. And it doesn't mean any magical things or not like we are talking any superpower, something like that. It's not like that. It's energy. It's not like the Buddha giving any peace or saving thing, not like this. It's not like blindly believe in something special. It's not like that. It's the real and practical feeling. And then when you have ever entered to visit the Bodhi tree, the main Bodhi tree, but now you could not be able to enter the Bodhi tree area. They already make the boundary and you just can worship outside. But that's another interesting thing. I think not many people could be able to pay attention to. The big Bodhi tree, the big tree we call the main Bodhi tree. The Mahavihara management team, they used to take other 7 samples of that main Bodhi tree to blend around the area to be able to
remember that the Bodhisattva become the Buddha at the enlightened periods. It took around 49 days, or we can call 7 weeks. It's symbolized for 7 body smaller tree. But nobody come to pay homage or worship or take the leaf from that 7 body trees. They just focus on the big and main body tree. They can queue up, they can take time to queue up, and then everyone would like to worship by their own way, and then waiting for the body leaf fell down, and then they took it, and then they kept it like memory. And because of I'm a monk, I'm a Buddhist monk, so somehow when I come to observe how the people come to Bodh Gaya to do worshipping by their own way, I could be able to recognize someone really blindly think in some super power way, but someone they just like simply come to practice or come to worship the Buddha only. So the action of keeping the body left, like waiting under the big body tree to wait and to take the body leaf, also one of the thing like extra worshipping. And it's the same when you come to visit and pay homage to the Buddha feet. Yeah, there will be two feet of the Buddha, big statue, to put in the middle of the Mahavihara, where the Buddha sat down when he got enlightened. So, but the same, there's also another feet put surrounding there, but in the smaller side. But no one come to worship that kind of statue. They just focus on the main thing, the big and the main body for the Buddha feet to worship, even though they need to queue up and wait for a long time, because they thought like just only that place they can get the merit, they can get the luck, they can all of their wish can be fulfilled. They don't think they can go to worship others also, because it's also in the memory of the Buddha. It also make the same thing, just smaller size or different things, both different places. And I would like to share to Sele about how we respect to the monk. We call it like in Buddha Dhamma and Sangha, how we respect to Sangha. You may not be able to see much, but yes, I would like to show some points. For example, here, this is the meditation retreat in this Buddhist temple. All of you are coming here to meditate. So before starting the session, all of you will pay homage to the Buddha. And then all of you will pay homage to Sayadaw. So Sayadaw is representative for Sangha. So it means you also respect Sangha. Show your attitude to Sangha. This is a sample example. So I would like to share this way. We all are following the way of the Buddha who already got enlightened. So we learn from his sharing and his teaching to be able to get our own wisdom and to get enlightened like him. He did. And the Buddha he also one kind of the human being like you. But he tried hard to be able to
practice to fulfill parami, and then he gave you the lesson he used to superpower or something to save you. About the showing gratitude to Buddha, Dhamma, and Sangha, you can be able to understand in this way. We call the Buddha as a great teacher because we already understood what he did to us, and we choose him as the great teacher because we are practicing his teaching, and that teaching could be able to let you to get the real enlightened or fulfill your wish as he used to do. But the Buddha used to teach us in the life we should be able to show our gratitude to 4 kinds of people. First, our parents. The second, our teacher or master, or the one who teach you things. The third is your country, and the last is the community who will support to you. So this is what the Buddha did, what the taught us how to do, how to show the gratitude. So to be able to show the respect to Sangha, it looks like we are doing to be able to value what the Buddha gave us, what Buddha teach us. Because the Buddha, Dhamma, Sangha is the triple trumps we call the treasures. And the great treasure in this life is Buddha, Dhamma, and Sangha.
is the one who knows the truth. Whatever should know. Besides, Buddha is the one who can teach about the truth. He can find or know and teach about the truth because of their ability, not doing all the bad deeds. Doing all the good deeds and purifying both of private and collective mind. He is able to represent to all kinds of living beings. He dared to do good deeds for all, not doing bad, do good and purifying the mind are doing good deeds. Buddha dared to do all these good deeds for all. Because he dared to sacrifice his life and belongings for all, to find the truth for all, to find and teach the truth for all. Because of working for all living beings, more and more living beings are also doing good deeds concerned with Buddha, Dhamma and Sangha to pay back for the gratitude of Buddha. When they come to understand
if Buddha haven't worked for all living beings will not be working for Buddha, Dhamma and Sangha for sure. He received back whatever he did for all living beings. He received back whatever he donate or give or sacrificed for the enlightenment of all living beings. I myself can practice and teach meditation by doing all kinds of good deeds. This is because of the gratitude of Buddha, Dhamma and Sangha. He already did all these good deeds, including teaching Dhamma or meditation. That's why we are easy to teach like this. We are easy to practice and teach like this. India is the land of spiritual power. Most of the living beings in India have strong attachment on spiritual power. Europe and America are the land of idea and technology. Especially concerned with material. Westerners have strong attachment on thinking and material. That's why a lot of new material, including machine, technology, ideas developed in the West. So most of the Westerners love thinking and
inventing. There are many inventors in the West. The living beings who love thinking and invention are still in the West. So India is the land. India, Asia, or especially India, is the land of spiritual power. Western countries are the land of idea and invention, new material, machine. That's why whenever I travel in the Western country, it is easy for me to get new idea. Very easy for thinking. Because of the power of the Western country. When I travel in India, it is easy to remember Buddha, especially in Bodh Gaya, because most of the Indian people have strong attachment on God or Buddha. They believe in religion strongly. Superman is not spiritual leader. Buddha is spiritual leader. Superman can do many things, but Superman is invented by the Westerner. Indian people because of strong attachment on spiritual power, all the Buddhas will appear in that environment. And then most of teaching will be in that area because of strong attachment on God or Buddha. Before Buddha got enlightened, there were also many gods, like many Buddha. And then some are well known. This is because of attachment on enlightened, attachment on spiritual leader or Buddha. Before they can follow the middle way, they may go in the wrong way.
But following the wrong way is also common in India. They dare to make mistake. That's why they can find the truth. If we dare not make mistake, in practicing concentration, we may not get enlightenment for sure. In Buddhist country like Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia, they have strong attachment on Dhamma and Sangha. That's why Buddhism still remain in this country, because they attach more on Dhamma and Sangha rather than Buddha. Therefore, because of attachment on Dhamma and Sangha, their Buddhists still remain in till now. In India, they attach more on Buddha or enlightened one than Dhamma and Sangha. That's why Dhamma and Sangha disappear in India. Now India is trying to develop Buddhism. Okay, that's why I established the Power Center in Bodh Gaya also. As a meditator and meditation teacher, I visit many pagoda. I visit and pay homage to many Buddha statues. There are many well-known pagoda or stupa or Buddha statue in Buddhist country. Bodh Gaya is not the same. Only when we compare the power of Bodh Gaya is obvious.
in other pagoda or monastery or meditation center, especially in Myanmar, I can remember the former well-known meditation teacher. When I visit to Mogul Meditation Center, I will remember Mogul Sierra, because that his teaching and his follower are really strong in Mogul Meditation Center. This is the same for Ledi, Mahazi, Sunlun, Thein. So this is the power of Dhamma and Sangha. There are also pagoda or stupat or Buddha statue in Buddhist country. When I pay homage to these, I cannot to say, it is difficult to remember Buddha. I mean, we can accept as Buddha. We can accept this Buddha statue as Buddha, but You cannot associate. so this is yes. This is not much representing to real Buddha. When I visit and pay homage to Bodh Gaya, it is like paying homage to real Buddha. That not Buddha already passed away, but the environment, the animals nearby, the Bodhi tree and stupa and Indian people, they all are not much different from Buddha died. In this way, there's also Niranjara river. So we can, like, when we read about Buddha biography in Myanmar, we cannot see clearly about Buddha. Only when we visit Bodh Gaya, we feel sure this is the place of Buddha. This is the place Bodhisattva practiced for 6 years seriously. So that is really amazing. Everything finished, but the memory is still alive in the mind of the people in Bodh Gaya. Buddha still remains in the mind. Buddha, his teaching disappear, but
Buddha, the real Buddha, still remain in the mind of the people in Bodh Gaya. That's why very easy to know Buddha naturally in Bodh Gaya. Besides, it is amazing to see the doing good deeds of the monks, nuns, and lay people in Bodh Gaya. They are doing good deeds seriously. With strong belief. They are donating. They are sacrificing their life, their belongings. By seeing the present condition of Bodh Gaya, we can understand how much Buddha had what. Buddha also worked very hard, practiced seriously for all living beings. That's why he received back whatever he did for the living beings. This is cause and effect. Now we are from practicing meditation, from the beginning of practicing meditation, I represent to Dhamma. In this way, I receive good food and many good things. Because of concerning with Dhamma, because of practicing Dhamma. When I teach meditation like this, I receive back a lot of donation, land, building, car, even the life. Some family, they donate the life of the whole family members to me. They want to use their life to do good deeds for me, for the Baba Center. This is not my power. This is the power of Buddha. Buddha donated his life for many, not only one life, many times. To find the truth and to be able to teach the truth for the living beings. If I did not practice meditation, I will never understand like this for sure. Dhamma is concerned with Buddha and Sangha. That's why practicing meditation by listening Dhamma talk and learning Buddhist literature are concerning with Buddha and Sangha also. In this way, we have protection of Buddha, Dhamma and Sangha. Our wishes are also fulfilled by Buddha, by the power of Buddha, Dhamma and Sangha.
But in most of the Buddhist country, not much meditation center, not much practicing meditation. That's why to pay back for the gratitude of Buddha, Dhamma and Sangha, I have been teaching meditation and establishing new meditation center one after another. Because in the monastery and also at the house, not easy to do good deeds because of not used to teach like this, not used to conduct meditation retreat like this. Not meditators are staying. Meditators are not staying at home and monastery. And that's why I need to create new meditation center, not only for the meditators, but also for the needy people of the society. Because there are many homeless here in US because not much people and not much governments are taking care of the homeless. They will not, it is difficult to donate shelter for the homeless. That's why I have to combine practicing and teaching meditation and helping people, especially for those who need shelter. Easy to donate food, to take care of medical treatment is common, but sharing, teaching like this, sharing experience of doing good deeds and allowing the people to stay for short term or long term is not common in most of the country. Therefore, I combine both. Not only sharing wisdom about doing good deeds, but also sharing shelter. That's why the Power Center became well known and increased more and more in the world. We get what we give because of giving land, property. I receive back more and more land and property. Most of the people are not donating like this. That's why they are difficult to belong their own land and property. This is the power, this is guided by Buddha. If I did not practice meditation, I could not understand and practice like this. If there is no Buddha, if there is no Buddhism, there will be no Dhamma
and no Sangha at that time, to understand and do good deeds like this will not be possible. This is very real, this is very good time to do good deeds like this. I myself was born in Buddhist country, not in India. That's why I have more attachment on Dhamma than Buddha. Only when I arrived Bodh Gaya, I can understand about Buddha more and more, and then I can use the power of Buddha more and more. If I don't understand about Buddha, I cannot use the power of Buddha. Because of knowing Dhamma, I can use the power of Dhamma. But Dhamma only is not complete yet. That's why it is better if we know about Buddha and Sangha also. But for the non-Buddhist country, it will be difficult to know about Buddha and Sangha, but more easy to know Dhamma. But Dhamma is the most important of all. That's why for most of the living beings, they may not know about Buddha. They may not know about Buddha and Sangha a lot, but they can know about Buddha. When they know, only when we know Dhamma, we can know Buddha also. Knowing Buddha means knowing him as a real enlightened one. Knowing Sangha also the same. We don't need to know every detail about Buddha and Sangha. If we are practicing Dhamma, we can know Buddha as real enlightened one.
That is more important. Buddhists in Buddhist country can know about the biography of Buddha and Sangha, but they are not sure to believe Buddha as real enlightened one. Only by practicing Dhamma, there will be knowing Buddha as real spiritual leader. That is more important. But if we know about the biography of Buddha and Sangha, it is better. Because if we know like this, we can also be like them. We can be Buddha, we can be Sangha. They are well-known meditation teacher. If we know about them, we can be like this. Only by practicing meditation, I came to know well-known meditation teacher, including Goenka. That's why I myself became one of the meditation teacher. This is the power of knowing about them. So also if we know about Buddha, we can also be one of the Buddha. If we can do good deeds according to the way of Buddha. Everything is possible. If we don't know, if we know only Dhamma, we can be enlightened one. But we cannot be Buddha, or we cannot be well-known Sangha or monks or nuns. Self-enlightenment is more easy. To be a well-known spiritual teacher is difficult. Buddha is the greatest of all, greatest teachers of all. So to be Buddha is the most difficult. Đức Phật là người đã thấu triệt sự thật. Bất cứ những gì cần được biết, Đức Phật đã biết những gì cần được biết, và Ngài đã có khả năng hướng dẫn, giảng dạy lại cho chúng sinh về sự thật. Đức Phật đã tìm ra hoặc Ngài đã thấu hiểu cũng như là giảng dạy về sự thật, bởi vì khả năng của Đức Phật là không làm tất cả các hạnh ác. Đức Phật làm tất cả những hạnh lành, và Đức Phật đã làm thanh tịnh hóa tâm của cá nhân lẫn tâm của tập thể. Đức Phật có khả năng đại diện cho tất cả chúng sanh. Đức Phật đã dám làm tất cả mọi thiện pháp cho chúng sinh. Đức Phật đã không làm những điều ác. Đức Phật làm những điều lành, và Đức Phật thanh lọc tâm.
đây là những thiện pháp mà Đức Phật đã dám làm cho tất cả chúng sanh. Đức Phật đã dám hy sinh cuộc đời cũng như những vật dụng cá nhân của mình cho tất cả, để có thể tìm ra được sự thật cho tất cả, để có thể dạy dỗ cho tất cả, dạy dỗ về sự thật. Bởi vì có khả năng làm việc cho tất cả chúng sanh, cho tất cả các chúng sinh hữu tình, càng ngày càng nhiều hơn nữa, những chúng sinh hữu tình cũng có khả năng làm các thiện pháp liên quan đến Phật Pháp, đến Tam Bảo. Và đây chính là cách thức để chúng ta tri ân Đức Phật. Đây là cách thức chúng ta dễ dàng hiểu rõ. Nếu như Đức Phật đã không làm việc cho tất cả, thì tất cả những chúng sinh hữu tình, tất cả chúng sanh sẽ không thể làm việc cho Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Đây là điều chắc chắn. Đức Phật đã nhận lại những gì mà Đức Phật đã cho đi, đã làm cho tất cả chúng sanh. Đức Phật nhận lại những gì Đức Phật đã gieo, Đức Phật đã hy sinh cũng như giúp đỡ cho chúng sanh, cũng như là sự giác ngộ cho chúng sanh. Chính tôi cũng đã thực hành và giảng dạy về hành thiền cùng với việc làm tất cả mọi thiện pháp. Đây là cách thức để tôi có thể báo ân đến Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Bởi vì đã tạo tác rất nhiều những hạnh lành, cũng như là việc giảng dạy Pháp đến cho tất cả, cũng như là các vị hành giả. Đó là lý do tại sao giờ đây chúng ta dễ dàng để có thể thực hành thiền, cũng như là giảng dạy lại thiền tập cho người khác giống như vậy. Ấn Độ là xứ sở của sức mạnh tâm linh. Hầu hết các chúng sanh ở Ấn Độ thì có dính mắc mạnh mẽ vào sức mạnh. Ở châu Âu cũng như Hoa Kỳ là vùng đất của các ý tưởng, của công nghệ, đặc biệt là liên quan đến thế giới vật chất. Người phương Tây có sự dính mắc mạnh mẽ vào các lý thuyết, vào vật chất. Đó là lý do tại sao có rất nhiều những tin lành liên quan đến việc chế tạo những vật chất, ví dụ như là máy móc, công nghệ. Những ý tưởng được phát triển ở các đất nước phương Tây. Hầu hết những người phương Tây thì yêu thích suy nghĩ, và họ cũng yêu thích cái sự phát minh sáng chế, cho nên là họ đầu tư rất nhiều vào sáng chế ở các nước phương Tây. Bởi vì do yêu thích suy nghĩ, yêu thích sáng chế, cho nên những chúng sanh này sẽ được sinh ra ở phương Tây. Ấn Độ hay là châu Á nói chung, đặc biệt là Ấn Độ, là vùng đất của sức mạnh tâm linh. Các quốc gia ở phương Tây là vùng đất của ý tưởng, cũng như là những phát minh ra những vật liệu mới, máy móc. Đó là lý do tại sao khi Ngài du hành đến châu Âu thì Ngài có thể rất dễ dàng để có thể có thêm những ý tưởng mới. Thực sự suy nghĩ rất là dễ dàng ở các quốc gia này, bởi vì đây chính là sức mạnh của các quốc gia phương Tây. Khi mà Ngài vân hành đến Ấn Độ thì nó rất dễ dàng để có thể tưởng nhớ đến ân đức Phật. Bởi vì đặc biệt là ở khu vực Bồ Đề Đậu Tràng, hầu hết người Ấn Độ họ có sự dính mắc mạnh mẽ vào đấng cứu thế hoặc là Đức Phật, và họ có niềm tin mạnh mẽ vào sức mạnh tâm linh hoặc tôn giáo. Ví dụ như là siêu nhân
thì không thể nào đại diện và trở thành lãnh đạo về tinh thần được, nhưng Đức Phật chính là lãnh đạo cao nhất của về tinh thần. Và điều này thì khác với lại các quốc gia phương Tây, những quốc gia mà coi trọng về phát minh sáng tạo. Bởi do có sự dính mắc vào sức mạnh, cho nên bởi do sự dính mắc vào sức mạnh của Đức Phật, cho nên hầu hết chư Phật đã được đản sinh tại khu vực này, trong môi trường này tại Ấn Độ. Cho nên hầu hết những lời dạy của chư Phật sẽ được giảng dạy tại khu vực mà nơi có sức mạnh, có những dính mắc mạnh mẽ vào đấng cứu thế hoặc là chư Phật. Bởi vì chư Phật đã giác ngộ ở những khu vực như vậy, cho nên có rất nhiều đấng cứu thế, có rất nhiều chư Phật đã được đến những khu vực đã được sinh ra tại các vùng đất đó và trở nên nổi tiếng. Bởi vì có sự dính mắc vào những lãnh đạo tinh thần như vậy, hoặc là có sự dính mắc vào Đức Phật, cho nên là các chúng sanh ở đây có thể dễ dàng dám thực hành, mặc dù là cũng có những chúng sanh sẽ đi theo con đường tà đạo hoặc là trung đạo. Họ có thể thực hành một cách sai lầm. Tà kiến thì rất là phổ biến tại Ấn Độ, nhưng mà có một điểm là họ dám phạm lỗi. Đó là lý do tại sao họ dám tìm ra sự thật. Nếu như chúng ta không dám phạm lỗi thì trong thực hành của định tâm thì chúng ta sẽ khó mà giác ngộ. Đây là điều chắc chắn. Ở tại các quốc gia Phật giáo như Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia thì cái sự dính mắc mạnh mẽ là về Pháp và Tăng. Bởi đó là lý do tại sao đạo Phật được duy trì và tồn tại cho đến bây giờ ở các xứ sở quốc gia Phật giáo này, và bởi vì sự dính mắc mạnh mẽ vào Pháp bảo và Tăng bảo nhiều hơn so với Phật bảo. Vì có sự dính mắc mạnh mẽ vào Pháp bảo và Tăng bảo, cho nên ở các quốc gia Phật giáo, đạo Phật hoặc tôn giáo là Phật thì vẫn còn tồn tại. Nhưng tại Ấn Độ thì người ta có dính mắc mạnh mẽ vào Đức Phật hoặc là các vị giác ngộ, cho nên nhiều hơn so với Pháp bảo và Tăng bảo. Cho nên Pháp bảo và Tăng bảo đã biến mất khỏi Ấn Độ. Nhưng ngày nay Ấn Độ đang nỗ lực để có thể phát triển và duy trì lại đạo Phật. Đó là lý do tại sao Ngài đã quyết định thành lập trung tâm Thapawa tại Bồ Đề Đạo Tràng. Là một người hành giả thiền sư và cũng như là một thiền sư thì Ngài cũng đã có cơ hội được thăm viếng rất là nhiều đền tháp, và Ngài cũng đã từng rất là nhiều lần đảnh lễ dưới chân các tượng Phật. Có rất nhiều có những ngôi chùa nổi tiếng, có những tượng Phật nổi tiếng hoặc là những đền đài bảo tháp ở các nước quốc giáo. Nhưng mà không khí ở Bồ Đề Đạo Tràng thì nó không giống như vậy. Khi mà so sánh sức mạnh giữa sức mạnh và năng lượng tại Bồ Đề Đạo Tràng thì nó vượt trội hơn. Ở những quốc gia Phật giáo khác, hầu như là ở các tự viện, chùa chiền, đền tháp hoặc tượng Phật, và đặc biệt là ở Miến Điện, thì khi Ngài đến đảnh lễ ở những nơi đó thì Ngài thường tưởng nhớ về chư Tăng, đặc biệt là quý các vị trưởng lão.
Ví dụ như khi Ngài đến viếng thăm trường thiền Mogok thì Ngài sẽ tưởng nhớ đến Ngài Thiền sư Mogok. Bởi vì ở đây lời dạy của Ngài Thiền sư Mogok cùng với các vị đệ tử của Ngài là rất mạnh mẽ. Điều này giống như khi Ngài viếng thăm các trường thiền của các vị trưởng lão khác như Ngài Ledi, Ngài Mahasi, Ngài Xuân Lôn và Ngài Tên. Điều này cho thấy sức mạnh của Pháp Bảo và Tăng Bảo mạnh mẽ ở những điểm này. Có rất nhiều những ngôi chùa, đền tháp cũng như là những tượng Phật ở các quốc gia Phật giáo và những nơi mà Ngài đã từng đến viếng thăm. Ngài không thể dễ dàng có thể liên tưởng rõ rệt đến Đức Phật bằng Bồ Đề Đạo Tràng. Khi đảnh lễ dưới chân tượng Phật thì chúng ta có thể chấp nhận và liên tưởng rằng đây chính là tượng Phật này chính là đại diện cho Đức Phật, và chúng ta tỏ lòng thành kính và đảnh lễ đến Đức Phật. Nhưng mà điều này vẫn chưa được rõ rệt, bởi vì nó không thể hiện rõ ràng về những phẩm tánh của Đức Phật rõ rệt khi tôi đến viếng thăm và đảnh lễ Đức Phật tại Bồ Đề Đạo Tràng. Bởi vì ở đây cho thấy một năng lượng cũng như sự đảnh lễ như chính là Đức Phật đang hiện hữu vậy. Mặc dù Đức Phật đã tịch diệt và cái môi trường, cái năng lượng cũng như là các cội Bồ Đề gốc thì đã cho thấy những cái năng lượng như vậy, hoặc là những đền tháp xung quanh khu vực Bồ Đề Đạo Tràng. Và đặc biệt là người Ấn Độ, điều này nó rất là khác so với những nơi khác, bởi vì nhìn thấy người Ấn Độ hoặc là nhìn thấy dòng Ni Liên Thiền, dòng sông Ni Liên Thiền, hoặc cho thấy cái sự giống như là hiện hữu của thời đại Đức Phật, làm cho chúng ta dễ liên tưởng như vậy. Cũng như khi chúng ta đọc tiểu sử về cuộc đời Đức Phật, khi tôi còn ở Miến Điện, tôi không thể nào cảm nhận một cái sự hiểu biết rõ ràng và hình dung rõ rệt về Đức Phật chính như khi tôi đến viếng thăm Bồ Đề Đạo Tràng. Tôi cảm thấy Đức Phật thật sự hiện hữu tại vùng đất Bồ Đề Đạo Tràng. Và tôi cũng cảm nhận được năng lượng của Đức Bồ Tát khi đã thực hành 6 năm nghiêm mật để có thể có được trí tuệ giải thoát. Và thật sự những điều này vô cùng là hoan hỷ và kỳ diệu. Tất cả mọi người, mọi việc, thật sự thì cái thời điểm không gian nó đã kết thúc. Nhưng mà cái sự liên tưởng và sự nhớ lại về cái sự hiện hữu của Đức Phật lịch sử vẫn nằm trong tâm của tất cả mọi người, đặc biệt là những cư dân Ấn Độ tại Bồ Đề Đạo Tràng. Và như vậy thì Đức Phật vẫn còn được tồn tại trong tâm, cũng như là lời dạy của Ngài, mặc dù là lời dạy của Ngài cũng đã biến mất, nhưng Đức Phật thật sự thì nằm ở trong tâm của tất cả mọi người, những người Ấn đang sinh sống tại Bồ Đề Đạo Tràng. Rất là dễ dàng để có thể hiểu được về phẩm tính của Đức Phật một cách rất tự nhiên khi đến viếng thăm Bồ Đề Đạo Tràng. Và như vậy thì rất là kỳ diệu để có thể thấy được những điều này, và có thể bên cạnh đó là cũng có thể cảm nhận được cái không khí làm phước thiện của chư Tăng, chư Ni, của các vị hành giả cư sĩ tại Bồ Đề Đạo Tràng. Họ đang làm các loại phước thiện một cách rất là tinh tấn, nghiêm mật và với một niềm tin mạnh mẽ vào Đức Phật. Họ rất sẵn lòng để cho đi bố thí cúng dường, cũng như là họ cống hiến
dâng hiến cuộc đời, hy sinh cuộc đời của mình cùng các vật phẩm liên quan đến cá nhân mình bởi vì ân đức của Đức Phật. Và khi mà đến tận mắt chứng kiến cái hiện thực của các điều kiện hiện tại của Bồ Đề Đạo Tràng thì làm cho chúng ta có thể cảm nhận được cái phẩm tính cũng như là hiểu được hơn về Đức Phật là gì và Đức Phật đã làm những gì. Đức Phật đã thực hành rất là tinh tấn và chăm chỉ, và Đức Phật cũng đã giảng dạy một cách rất là tận tâm cho tất cả chúng sanh. Và vì vậy cho nên Ngài đã nhận lại những gì và Ngài đã gieo nên, Ngài đã làm cho chúng sanh. Đây chính là nhân và quả. Tại thời điểm ban đầu khi thực hành thiền thì tôi đã cố gắng đại diện cho Pháp, cho nên tôi nhận lại được rất nhiều những sự hỗ trợ như là thực phẩm. Tôi nhận được rất nhiều những vật phẩm cúng dường bởi vì có liên hệ mật thiết với Pháp, vì tôi đang thực hành Pháp. Và sau đó thì tôi hướng dẫn lại, tôi dạy thiền cũng như cách thức này. Tôi nhận lại và như vậy thì tôi cũng đã nhận được sự cúng dường liên quan đến trú xứ, đất đai. Có rất nhiều những hộ gia đình đã cúng dường sinh mạng cho tôi. Họ cúng dường sinh mạng của tất cả các thành viên trong gia đình để được làm phước thiện cùng với tôi, cùng chung tay với trung tâm Thabawa. Và như vậy thì đây không phải là sức mạnh của riêng tôi, bởi vì đây chính là sức mạnh của Đức Phật. Đức Phật đã cúng hiến, đã dâng hiến không những là một đời sống mà rất nhiều những kiếp sống. Ngài đã tìm kiếm con đường và cũng như là sự thật cho tất cả chúng sanh. Và như vậy thì nếu như mà tôi không thực hành thiền thì tôi sẽ không bao giờ có thể hiểu được về điều này. Đây là điều chắc chắn. Pháp thì liên quan đến Đức Phật và Đức Tăng. Đó là lý do tại sao khi thực hành thiền bằng cách học Phật Pháp, bằng cách đó là lý do tại sao khi mà thực hành thiền và học Phật Pháp thì đây cũng là cách thức để chúng ta cúng dường lên Phật Pháp Tăng. Và đây cũng chính là sự bảo hộ của Phật Pháp Tăng dành cho tất cả chúng ta, và cũng như là sự đáp ứng những nhu cầu của chúng ta bởi ân đức của Phật Pháp Tăng. Ở hầu hết các quốc gia Phật giáo thì không có nhiều các trung tâm thiền, không có nhiều các vị hành giả thiền sinh, và cũng không có nhiều các vị thiền sư. Và như vậy thì để có thể đền ơn, tri ân đến Phật Pháp Tăng Tam Bảo, tôi đã cố gắng để hướng dẫn thiền tập, cố gắng để mở các trung tâm thiền từ nơi này đến nơi khác. Bởi vì các tự viện hoặc là ở nhà thì nó không dễ để làm phước thiện cho tất cả, và cũng không dễ để có thể hướng dẫn cho việc thực hành. Bởi vì không có nhiều những cái khóa tu được mở ra, không có nhiều những cái nơi để có thể hướng dẫn thiền tập ngay ở nhà hoặc là ở tu viện. Đó là lý do tại sao tôi cần phải tạo lập ra nhiều trung tâm thiền mới, không những là cho các vị hành giả mà còn cho những người cần sự giúp đỡ trong xã hội. Và đây cũng chính là và với điều kiện hiện tại ở nước Mỹ thì có rất là nhiều người vô gia cư, bởi vì không có nhiều người hoặc là các tổ chức chính phủ chung tay để chăm nom cho những người này. Họ
rất là khó khăn để có thể nhận cái sự cúng dường liên quan đến trú xứ hoặc nhà ở. Và đây là lý do tại sao mà tôi muốn kết hợp cả hai, cả việc hướng dẫn thực hành thiền tập cũng như là giúp đỡ mọi người về đặc biệt là liên quan đến trú xứ. Thật ra thì cho hoặc là cúng dường thực phẩm hoặc là các phương tiện cũng như là thuốc men về y tế thì nó khá là phổ biến và thông thường. Nhưng mà những cái thiện pháp như là chia sẻ kinh nghiệm trong việc làm phước thiện hoặc là cho phép những người khác đến và nương tựa ngắn hạn, dài hạn tại các trung tâm nơi ở như vậy thì nó không có phổ biến ở các quốc gia phương Tây. Đó là lý do tại sao tôi muốn kết hợp cả hai trong việc làm thiện pháp. Không chỉ là chia sẻ về trí tuệ mà chúng ta cần chia sẻ cả trú xứ. Đó là lý do tại sao để thành lập các trung tâm Thavawa. Và như vậy thì trung tâm Thavawa đã trở nên nổi tiếng và ngày càng được gia tăng về số lượng trên thế giới. Chúng ta nhận lại những gì mà chúng ta đã gieo. Ví dụ như chúng ta cho đi về đất đai, các tài sản nhiều hơn nữa thì đương nhiên chúng ta cũng sẽ nhận lại khi chúng ta cần thiết. Nhưng mà hầu hết mọi người thì không đang làm theo hướng này. Thật là khó để có thể tự mình có thể có được một mảnh đất hoặc là các tài sản liên quan đến bất động sản. Nếu như mà chúng ta không có thực hành theo lời Phật dạy. Bởi vì tôi có thể thực hành và giảng dạy thiền tập. Nếu như mà tôi không có khả năng thực hành thì tôi sẽ không thể hiểu được như vậy. Bởi vì nếu như mà không có Đức Phật, không có Pháp và cũng không có Tăng thì cũng không dễ để có thể làm các thiện pháp, mọi thứ đều không thể. Đây là thời điểm rất tốt để có thể làm các loại thiện pháp như vậy. Chính tôi được sinh ra tại đất nước Phật giáo, nhưng mà tôi lại có sự dính mắc mạnh mẽ vào Pháp nhiều hơn là Đức Phật. Nhưng mà chỉ khi mà tôi đến viếng thăm Bồ Đề Đậu Tràng thì tôi mới hiểu thêm về ân đức của Đức Phật nhiều hơn nữa. Và như vậy thì tôi có khả năng sử dụng sức mạnh của Đức Phật ngày càng nhiều hơn. Nếu như tôi không thể hiểu được thì tôi sẽ không sử dụng được ân đức, sức mạnh của Đức Phật. Và tương tự như vậy, nếu tôi không hiểu được, bởi vì tôi hiểu được Pháp, cho nên tôi có thể sử dụng sức mạnh của Pháp. Nhưng mà chỉ có Pháp không thì nó chưa trọn vẹn. Nó sẽ tốt hơn nếu chúng ta hiểu được về ân đức, về Đức Phật cũng như là Đức Tăng. Ở các quốc gia không phải là đất nước quốc giáo thì nó sẽ rất khó khăn để có thể hiểu về Đức Phật và Đức Tăng. Nó sẽ dễ cho việc hiểu rõ về Pháp. Nhưng mà Pháp chính là điều quan trọng nhất và chúng ta cần phải hiểu. Đây là lý do tại sao tất cả chúng sanh có thể là sẽ không hiểu về Đức Phật và Đức Tăng, nhưng mà họ có thể hiểu được về Pháp. Và chỉ khi chúng ta hiểu về Pháp thì chúng ta sẽ có cơ hội hiểu về Đức Phật và Đức Tăng. Hiểu về Đức Phật như là Đức Phật thật sự, như là một người giác ngộ. Hiểu về Đức Tăng cũng giống như vậy. Chúng ta không cần phải hiểu quá nhiều về chi tiết về Đức Phật và Đức Tăng. Nhưng mà nếu chúng ta có thực hành Pháp thì chúng ta sẽ hiểu rõ rằng Đức Phật là thật sự, là đây là vị đã giác ngộ. Ở tại các quốc gia Phật giáo thì họ có thể hiểu hơn bằng cách là đọc tiểu sử cuộc đời của Đức Phật. Nhưng mà sau đó thì cũng không chắc chắn họ có tín tâm vào Đức Phật
và hiểu rằng đây là Đức Phật thật sự là vị giác ngộ hay không. Chỉ có khi thực hành Pháp thì điều này mới trở nên rõ ràng hơn, cái hiểu về Đức Phật rõ ràng hơn. Đây là Đức Phật thật sự, đây là vị lãnh đạo tinh thần thật sự. Và điều này rất là quan trọng. Nếu như mà chúng ta hiểu về cuộc đời của Đức Phật, nếu chúng ta hiểu về tiểu sử của Tăng đoàn, thì điều này rất tốt để chúng ta hiểu càng rõ ràng hơn về Phật và Tăng. Bởi vì đây là những vị đã trở nên nổi tiếng. Và chỉ có khi hiểu thì chúng ta mới có thể sử dụng. Khi tôi thực hành thiền thì tôi đã hiểu rằng khi thực hành thiền thì tôi đã có cơ hội để hiểu thêm về các vị thiền sư. Ví dụ như Ngài Goenka, Ngài trở nên là một vị thiền sư nổi tiếng. Bởi vì hiểu về Ngài, cho nên tôi cũng có cơ hội để trở thành một trong những thiền sư nổi tiếng. Và tôi đã trở thành một người nổi tiếng trong việc hướng dẫn thiền tập. Nếu như chúng ta hiểu về Đức Phật, thì chúng ta sẽ có khả năng làm được nhiều loại thiện pháp như Đức Phật đã làm. Và đương nhiên chúng ta sẽ có cơ hội để trở thành Đức Phật trong tương lai. Khi chúng ta hiểu về Pháp, thì chúng ta sẽ có thể thực hành và đạt được trí tuệ giác ngộ. Nếu không thì chúng ta cũng sẽ không nổi tiếng như chư Phật, hoặc là quý chư Tăng, hoặc là Tăng hoặc Ni. Sự giác ngộ thì trở nên dễ dàng hơn khi chúng ta hiểu về Phật Pháp Tăng. Thật sự thì để trở thành những vị lãnh đạo về tinh thần một cách trở nên nổi tiếng ở trên cương vị là một lãnh đạo tinh thần thì khó khăn, thì rất là khó. Và Đức Phật là một trong những vị thầy vĩ đại cho tất cả. Và việc trở thành một Đức Phật thật sự rất khó khăn.